Nashukuru Bwana sababu ya nafasi hii. Thank you Peter kwa kutuongoza vizuri kwa maombi. It's a good 1 hour of prayers. We thank God for that. And we honor God for that. Pia kwa wewe ambaye umekuja. Tunashukuru Bwana sababu ametupa nafasi hii ya kusimama mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. And I'm happy this morning to stand here before you because si jambo la kawaida. Imeugharimu mkono wa Bwana, ndiye maana tumesimama hapa. Imeugharimu mkono wa Bwana, ndio tumekuja siku ya leo. Na ninashukuru Bwana. And I want to share just a small word, maneno fupi. Na najua kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi, ama kulingana na venye Mungu atanisaidia. Na najua kwamba atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anakuanga na notes zake zenye wewe unaendanga unarudia kidogo kidogo. And niliamka asubuhi na mapema sana wakati mvua ilikuwa inanyesha. And I started going back to my notes zenye nimewahi andika. And I come up with a certain word ambayo nilielewa. Nikapata kuna mahali tulienda tukaongeleshwa kuhusu decision. Na pia nikapata kuna wakati nilikuwa nimehubiri hilo neno about decision making. And I want to speak this morning about kitu tunaita ambayo tunasema ni rightful decision that can bring greater impact. Bwana Yesu asifiwe. Making the right decision. And wakati tunaongea kuhusu decision, tunaweza sema ya kwamba decision making play a very crucial role in shaping our lives. It's through the everyday choice that we shape our lives. Venye tunaamua kila siku, ule uamuzi huwa tunafanya kila siku. Uamuzi huo ndio unaweza badilisha maisha yetu ama ukatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunaongea kuhusu the rightful decision, making the right decision can bring great impact. Bwana Yesu asifiwe. And the funny thing is, sikuwa nimeweza kugundua kwamba Biblia imeongea kuhusu decision making kama kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Because decision is one of the greatest role of a Christian. Bwana Yesu asifiwe. Decision making ni one of the most powerful thing ambayo inaweza fanya Mkristo aendelee ama akose kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. And as I'm speaking this, nilikuwa ninatazama ya kwamba kuna watu ambao kuna mahali kulikuwa kunaitwa Kadesh Barnea. Bwana Yesu asifiwe. And the place that was called Kadesh Barnea, hapo ni pale wana wa Israeli walifika. And when they arrived at that place, all they had one thing, decision making. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa tu na uamuzi wa kufanya. Biblia inatuambia kwamba mpaka wakatuma watu wa kwenda kuangalia ule mji jinsi ulivyo. Wakarudi wale wengine, wale walikuwa 10 wakasema ule mji una watu wakubwa sana. Kukakuja wengine 2 hata walikuja na matunda. Yoshua na Kale, Bwana Yesu asifiwe. Wakawaambia ule mji, maana tunajua mahali Bwana ametutoa, hata sasa tunaweza. But the decision of those people ndio iliwafanya watembee kwa desert miaka ingine 40. So that means what? Decision making is very important when it comes to Christianity. How much you decide, chenye umeamua, ule uamuzi umefanya, iko na a very great impact in your life. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kanisa, the decision that we make today, it is very impactful in our lives. Sababu tunaona ya kwamba kuna ile decision ya kuchukua hatua ya mbele ambayo labda inaweza kuwa imebeba baraka, lakini kuna ile decision nyingine ya kurudi nyuma ambayo ilituma wana wa Israeli wasafe another 40 years in desert. And the funny thing, Biblia inatuambia, ukisoma vizuri ama uangalie historia yako utaona ya kwamba wakati wana wa Israeli walifika Kadesh Barnea, it was a journey of around 3 days wakafika katika mji wa agano. So decision yao ndio ilisababisha warudi nyuma miaka ingine 40. Na pia kuingia katika mji wa agano ulikuwa pale mbele yao for only 3 days. Bwana Yesu asifiwe. So I don't want to speak about Kadesh Barnea. Ni mfano nimekupea ili nianze kukuonyesha the impact that a decision can make. Nataka tufungue Deuteronomy 30 verse 19. Kumbukumbu la Sheria, that is verse 30 verse 19. Chapter 30 verse 19. Inasema, let heaven and earth be my witness against you this day, that I have put before you life and death, a blessing and a curse. So take life for yourself
and for your seed. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Nazishuhudisha mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba I have put before you life and death, a blessing and a curse. So take life for yourself and for your seed. Here it comes, tunaona ya kwamba Mungu ameweka kifo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba ameweka kifo na ameweka uhai. Pia ameweka baraka na ameweka laana. So anakuambia chagua. Bwana Yesu asifiwe. This is decision making. The decision that you make ndio itakupea maisha ama ikupea kifo. The decision ambayo utachukua ndio itakupea baraka ama ikupea laana. Bwana Yesu asifiwe. So the decision that you make today, it is very important and very impactful to your life. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Sijui kama tunaelewana. Inasema let heaven and earth be my witness against you this day that I have put before you. I have put before you. So before you there are several decisions that you need to make. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatatoka mbinguni akuja kuambia unafaa kuchukua hii, unafaa kufanya huu uamuzi. I have put before you. Nimeweka mbele yako. Nikikuwekea hizi simu zangu zote 3 ama 2 ama uwekewe simu 4 hapo mbele, decision ni yako ile utachagua. Anakuambia nimeweka mbele yako, nimeweka life na nimeweka death. I have put blessings and also I have put a curse before you. So it is you who will decide what you want to take. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. This is the heart of the life. Hii ni kitu ile ambayo tunaweza sema, so take life for yourself and for your seed. Bwana Yesu asifiwe. So it is you who will decide what you want to take. Hello? Bwana Yesu asifiwe. When it comes to decision making, I have come to realize that Mungu alitupea yale mambo mengine na kuna mambo mengine na mengine anaingilianga. But when it comes to some of the things, it is all about us. Ikikuja na decision making ni about us. Twende Joshua 24 verse 15. Inasema, and if it seems evil to you to be the Lord's servant, to be the servant of the Lord, make the decision this day whose servant you will be. Of gods, whose servant your father were across the river, of the gods of the Amorites on whose lands you are living. But I and my house will be the servant of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtu ambaye anaitwa Joshua alifika kiwango labda akaona wamesumbuana sana na wana wa Israeli. Na akawaambia kwamba uamuzi, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona mtu ambaye anaitwa Joshua amefika mahali ama amechoka, maana amesukuma hawa watu sana. Akawaambia kwamba now it is time for you to decide the God that you want to serve. Now it is your time to decide the God that you want to walk with, because me and my family, we will choose this God again and again. Bwana Yesu asifiwe. So when it comes to decision making, it is not a decision of multitude. It is not a decision of somebody and somebody. It is decision inakuja kulingana na wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na watoto, uko na uwezo wa kufanya decision na watoto wako sababu ni wadogo, lakini watafika kiwango hata wao wakue na maamuzi yao. Kumaanisha hawa watoto wa Yoshua labda walikuwa wachanga, akasema mimi pamoja na familia yangu tutamfuata huyu Bwana, lakini nyinyi chagueni yule Mungu ambaye mtaabudu. Hata kama alikuwa kiongozi wao, hakuwaambia nimewachagulia huyu Mungu ndiye tutaabudu. Wao walikuwa na a part of decision making. Bwana Yesu asifiwe. How many times have we gone with people's decision? Maana rafiki yangu ameamua hivi nami nitafuata. Maana ndugu yangu ama dada yangu ameamua hivi, mimi na mimi nitafuata. Tunaona ya kwamba wakati inafika ni decision, it is all about you and you alone. Bwana Yesu asifiwe. And I'm telling you wapendwa, decision is one of the strongest values of a Christian. Maana tumeona kwamba uhai na kifo zimewekwa mbele yako, baraka na laana zimewekwa mbele yako. Wewe ndiye uko na uwezo wa kuchagua.
Tunaona ya kwamba Yoshua amefika kiwango labda akachoka, maana kuna sometimes tutafika tuchoke. Akaambia wale watu, nyinyi na nyinyi watu, chagueni yule Mungu ambaye mtamwabudu. You have to choose the God that you want to follow. You have to choose the decision that you need to follow. Maana mimi na familia yangu tutafuata huyu Mungu. It is all about me, ambaye nitachagua the decision ambayo itanipeleka mbinguni. Mimi ndiye ambaye ule uamuzi nitafanya ndiye utakuwa wa kuamua kwamba kama nitaona Mungu ama nitaelekea kuzimu. Zile decision ambazo nimemake ndizo zitafanya Mungu anibariki ama aniambie bado sijakoma. Maana alitazama the decision I have made, akaona ya kwamba huyu bado hajafika kile kiwango ninahitaji. So wakati inakuja ni kwa baraka, ina entail mpaka decision making. It is your decision ambayo itatuma Mungu akufikishe kiwango ambacho unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Maana kila wakati anapotokea labda kukujaribu aone kama umefika kile kiwango, labda unatekingi one step behind. Maana wakati vita zinainuka unataka kupotelea, anataka mtu atakaye simama afanye uamuzi wa kupigana mpaka amalize safari, maana hii safari si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. It is all about our decision making. Bwana Yesu asifiwe. It is all about the decision that we will make. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Turudi pado Deuteronomy. Twende 28, Deuteronomy 28. 28 verse 1. Now, if you give ear to the voice of the Lord your God, if you give ear. Bwana Yesu asifiwe. Na Kiingereza kingine nasema, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his command I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on the earth. I want you to understand the statement. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands. Bwana Yesu asifiwe. When it starts with if, kama sentence inaanzanga na if, ni uamuzi. Bwana Yesu asifiwe. So hailazimishi, hapa hakuna kulazimishwa. Inakwambia kama ukitaka utafuata. Bwana Yesu asifiwe. If you want, you fully obey the Lord your God and carefully follow all his command, I will give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on the earth. Na kama utafuata kwa wote ama kwa ukubwa zile sheria ambazo Bwana amekuwekea. Bwana Yesu asifiwe. Inasema ya kwamba tazama leo mimi nitakuset high above all the nation on the earth. If, Bwana Yesu asifiwe. Wakati if inaingia inamaanisha ya kwamba it is all about decision. Hii sira tunasemanga neno la Bwana limesema ni lazima. Hapana, it is all about your decision. Kama utataka uweze kutii yale ambayo Bwana anasema, tazama nitakuinua nikuweke kiwango ambacho kila mtu ataona ya kwamba umebarikiwa. Hapa hakuna ya kwamba nimesema ni lazima. Hapa ni kama utataka, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his command. Bwana Yesu asifiwe. I don't know if you understand the meaning, the deeper meaning of this statement. If you fully obey. So it is not all about you must obey. Kuna ile inaanzanga na kwamba obey, it is a command. This one, it is a decision making. Twende ya pili. Inasema, now it shall come to pass, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. So it is all about our decision that will give God power to give us the blessings that he have written for us. It is all our decisions. The decision that we will make today, the decision that we will make tomorrow, the decision that there are some of us who are affected because of the decision that we made. Most of the people, even us, even me, maybe I'm suffering because of a decision I made one day. Maybe I'm going all through this because of a decision I made one day. It is all about our decision that God sometimes will bless us in according to our decision making. Maana wakati inafika ni kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumjua Mungu kunakuja bila kulazimishwa.
Kumjua Mungu na kumpenda Mungu kunakuja bila kulazimishwa. Pia ufanyaji huu, kufanya kazi ya Mungu, kunakuja bila kulazimishwa. Ninaweza amuka niamue kukuja saa 4. Niko na ule nguvu ya kuamua hata saa 5 nitakuja. Wakati mchungaji atakuwa anahubiri, ndivyo mimi nitaingia. That is my decision. I also have a decision ya kwamba nitakuja mapema ili nimtafute Mungu na akaonekane. It is my own decision that will make God to be seen in my life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. But the risk is, how many times have we gone with other people's decision? Ni mara ngapi, maana rafiki yangu wakati ya kwanza alifanya uamuzi, nami pia nikafanya uamuzi nikamfuata. Wengi wetu pale kitambo kuna uamuzi tuliamua sababu ya ile urafiki tulikuwa nao wakati ule, tukafanya uamuzi ambao hata sasa unatukost. Bwana Yesu asifiwe. Even our nation, kuna maamuzi mengine tulifanya, sasa tumeanza kuona the painful fruit of the decision that we made those days. Bwana Yesu asifiwe. So decision making wakati inakuja ni kwa binadamu, wakati inakuja ni kwa nchi, wakati inakuja ni kwa Mkristo, it is very crucial and very important. Bwana Yesu asifiwe. I'm speaking to leaders of this church. The decision that you will make today, it will be impactful to this ministry even tomorrow and future to come. Bwana Yesu asifiwe. The decision that I will make today, itakuwa ya kubebwa mpaka na watoto wa watoto wangu. The decision making is very much important. That is what I want you to understand. Na tumeona neno Bwana yasema if you obey. So it is not a must. It is you to decide either to obey or to stay without obeying. It is you to decide either to follow or not to follow. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Hii ile tunawambianga ni lazima. Biblia tu nimesoma nikaona kuna mambo kadhaa Biblia imesema ni lazima, like love your neighbor. Yesu anakuambia penda jirani yako kama jinsi nilivyokupenda. Maana ninakupenda, Bwana Yesu asifiwe, jinsi nilivyopendwa na Baba. Na ameiweka ni lazima kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati imekuja ni about decision making, it is all about you. It is all about your choice. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. Bwana Yesu asifiwe. I want us to go to Daniel. Daniel verse 1, chapter 1. Tutasoma kuanzia around 8, 15, 16 and some verses there. Daniel. Inasema, but Daniel resolved. Sijui kama unaweza niwekea version nyingine inasemanga, but Daniel decided. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Let me check my version 1 minute. Inasema, Kiingereza yangu inasema, and Daniel had come to the decision that he would not make himself unclean, but Daniel made up his mind not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief official for permission to eat other things instead. We are seeing the servant of God Daniel making a decision ya kutokula ile minofu iliyokuwa mizuri sana. Maana alikuwa ameelewa ya kwamba this food may make me unclean. Bwana Yesu asifiwe. And he decided na akaambia official kwamba akule official for permission to eat other things. Akaomba yule official ruhusa, akamwambia kwamba I want to eat other things, I don't want to eat this. Bwana Yesu asifiwe. I want to show you the power of decision. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba ni chakula mzuri, maana chakula ya mfalme si chakula ya kucheka. Bwana Yesu asifiwe. Ni chakula ambayo ilikuwa mzuri sana kwa Danieli na wale wengine. Lakini tunaona ya kwamba uamuzi wa Danieli unaleta certain impact ambayo inatuma ituonyesha kwamba si ya kwamba sababu kitu ni kizuri kinaweza kuwa cha kukuleta mbali ama kukuweka, lakini decision ambayo utaamua inaweza kuwa njia ya kudumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaona ya kwamba Danieli amefanya uamuzi wa kutokula hizi chakula. Na tunaona ya kwamba akasema mimi nitakosa kukula, na wakakuwa watu kadhaa waliochagua. Na wale wengine na wao wakawekwa kando wakule vile vyakula. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone 15. 15. Inasema at the end of the 10 days Daniel and his 3 friends looked healthier and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. We are seeing Daniel, ya kwamba tunaambiwa ya kwamba Daniel at the end of the 10 days. So this was a trial of 10 days. And the decision about Daniel had make, it was very important for them to prove to them that it is not all about the good things that you see of the world. Sometimes it is all about sacrificing and serving God more. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaona at the end of the 10 days, Daniel and his 3 friends looked healthier and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. Wakaonekana na muonekano mzuri kwa sababu ya wale ambao walikuwa na wao watatu. Walionekana na muonekano mzuri kuliko wale ambao walikuwa wamekula chakula cha mfalme. Walionekana wakiwa watu wameunga kuliko wale ambao walikula kile chakula kilionekana ni kizuri. So decision ambayo Daniel alifanya, it is very impactful to them. Bwana Yesu asifiwe. 2016 inasema, so after that the attendant fed them only vegetable instead of rich food and wines. 17. God gave the 4 men unusual aptitude for running the literature and science of time. And God gave Daniel special ability in understanding the meaning of vision and dreams. To my thinking, to my understanding, when they decided this to eat only vegetables, they were eating vegetable and seeking God. So the decision was very crucial. Maana tunaona Mungu aliwapea aptitude for running literature and science of time. And God gave Daniel a special ability in understanding the meaning of vision and dreams. So that meaning, ile decision Danieli alifanya pale, ndio sasa imetuma wakati Mungu amekuja wakati huu, amempea the understanding of meaning of visions and dreams. Sometimes the decision we make today, ama the decision that you will make now, inaweza impact venye Mungu atapelekana na wewe. It is all about our decision. 2018. When the 3-year training period ordered by the king was complete, the chief official brought all the young men to King Nebuchadnezzar. When the 3-year training period ordered by the king, that means hawa watu tunajua kwamba walikuwa wamebebwa kutoka kule. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamechotwa wakaletwa. So kukakuja labda wakawekwa for a period of 3 years to be trained. Na wakati mfalme alikuja akasema, lisha hawa watu vizuri, maana ninataka kujichagulia watu kadhaa kutoka kwa hawa. Tunaona ya kwamba Danieli akaambia yule aliyekuwa mkuu wakati ule, akamwambia, sisi hatutaki kukula hizi vyakula vya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tukule hizi mboga ambazo zinaonekana si mzuri, but maybe kukula kule kwa mboga, they were still having another special thing of seeking God. Maana tunaona ya kwamba ilikuwa ni miaka 3. So meaning in this period ndio Danieli ameweza kuelewa haya mambo ya kutambua visions na kutambua ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha wakati walikuwa wanakula zile mboga, they made a decision of seeking God more than before. Wao hawakufurahishwa na ule uzuri wa chakula. Labda kulikuwa na wengine, hata mimi labda ningekuwa wakati ule, ningeona uzuri wa wine, ningeona uzuri wa zile nyama, nikose kumtabua Bwana. Lakini wao walielewa ya kwamba kushiba pia ni kuzuri, lakini kumtafuta Bwana ni kuzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. And they seek God, na wakakula mboga. Na tunaona after 3 years of period of the training ordered by the king was completed, the chief official brought all the young men to King Nebuchadnezzar. 2019. The king talked with each of them, and none of them impressed him as much as Daniel, Hananiah, and Mishael, and Azael. So they were appointed to his regular staff of advisors. After the decision that those people made from the beginning, it have become impactful to them after 3 years. The decision that you make today, ile uamuzi utafanya leo, it will be impactful to coming years. Bwana Yesu asifiwe. How many decisions have you made today? How many right or wrong decisions have you made today? How many decisions that you have made today ambayo inaadhiri mpaka wale wengine? Bwana Yesu asifiwe. Maana nataka utazame hii. Maana labda hii decision ingekuwa mbaya, ingeadhiri mpaka wale wengine. Wanapoenda kwa mfalme waonekane kama watu wamefinyika. Hebu eka 20. And in all matters required wisdom and balanced judgment, the king found the advice of these young men to be 10 times better than that of all the magicians and enchanters in his entire kingdom. See the favor of God. After the right decision, the favor and grace of God will always walk with us.
Bwana Yesu asifiwe. After the rightful decision that we make today, the favor and the grace of God will walk with us in each and every moment. Wapendwa, si ati Mungu hafanyi kazi, uamuzi wetu ndio umeweka Mungu bali kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Zile decision tumemake ndio zimetuma hata watu wengine labda wasibarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu amekuweka kwa kundi fulani, but the decision that you are making is very wrong. Wewe ndiye unazuia wale ambao mko na wao wabarikiwe. Maybe wewe ndiye umezuia mpaka baraka za familia because of the decisions that you made in your lives. How many decisions have you made today ambazo zinaathiri mpaka watoto? Bwana Yesu asifiwe. Maana nimekuambia our decision today, it will go up to some generations. Bwana Yesu asifiwe. Twende Esther 4. Esther 4 verse 15.